Congress ni General Secretary Onginga and Tsingna Agananiko Dakons Kagen. Thank you so much. My heartfelt greetings and love to the people of Ampati. I convey my gratitude and thanks to the Leader of Opposition of the Meghalaya Legislative Assembly, Dr. Mukul Sangma. We have amongst us today MLA Mr. Zenith Sangma, Vinasan D. Sangma, Miyani D. Shira, MDCs Sadia Rani M. Sangma, Sanjay Koch, Daryl William Momin, Rachel Techi Shira, Moses Sangma, Mr. Grace Sangma, Tankam Sangma, Browlin Sangma, Abu Hussain Sarkar, and Mrs. Zita D. Maran. Well, I'm delighted to be amongst you, and this is my very first time in the southwest Garo Hills, and what a pleasure to interact with you all. The kind of love, support, and unwavering faith and blessings you have showered on Trinamool Congress, we will remain indebted to you for the rest of our life. And like Dr. Mukul Sangma has said, that this time you have to not only just press the twin flower button to vote for Trinamool Congress. Every vote to Trinamool Congress means to uproot the corrupt, inept NPP government, which has betrayed with your love, with your trust, and teach them a lesson which they will remember for the rest of their life. Now, there are a lot of other political parties in the country. There are 1700 political parties in India. And why Trinamool? I will tell you 2-3 reasons why you should go and vote for Trinamool and why you should support Miyani D. Shira and vote for twin flower symbol. In the past few months, you have seen the TMC family grown considerably. We started our journey about 1 year back. We started the membership drive, and today we have become a strong family with more than 5-6 lakh members. We started the Meghalaya Youth Employment Card. We started the V Card, Women Empowerment Scheme. You would be happy to know that more than 4 lakh youth have registered themselves as a part of My Card, and more than 4 lakh women have registered themselves as a part of V Card. When we challenged the NPP government to come out with the credit card, to come out with their report card, when our leader came to Meghalaya, she challenged that if Conrad Sangma and NPP has the guts and gusto, they should come out with their report card in the last 5 years. Now, Conrad Sangma claims that Meghalaya has the lowest unemployment rate. But you should see the facts on ground. Trinamool Congress, when they launched Meghalaya TMC, the My Card, 4 lakh unemployed youth have registered with us. That is a testament to the fact that unemployment is the highest in this state. Meghalayan youths are being deprived every now and then. People who lived as citizens, residents of this proud state, now have to live as residents of other state because you have a chief minister in the last 5 years who doesn't have the courage and spine to stand for its own people, who find it difficult to raise a question and hit the streets to protest against the anti-people policies of the BJP. Trinamool is the only party who is fighting with BJP and take them head on. We will not budge an inch from this fight. I will reiterate and promise you all the 10 pledges that Trinamool Congress has published and committed before the people of Meghalaya and has laid down in the manifesto. These are not just mere promises. These are pledges. And within 1 month after forming the government, my mothers, my sisters,
who has registered themselves with V card, after the results come out on the 2nd of March, by 2nd of April, this is my commitment to you, that every woman from a household will get 1,000 rupees monthly by direct bank transfer and 12,000 rupees annually. You don't have to beg in front of everyone. You don't have to live at the mercy of people sitting in the ivory towers of Guwahati and Delhi. This is your right. Trinamool Congress is not doing a favor. Meghalaya TMC is not doing a favor by giving you 1,000 rupees monthly. This is your right, but you are deprived from this right. We want to give you this right. We want to ensure that money reaches you directly. And few political dispensation in the political fray in the state, they are claiming this as freebies. When the chief minister draws salary, when their telephone bills, electricity charges, water charges are all made free, those are not considered freebies. But when Trinamool wants to give something to the common people, to every Meghalayan of the state, and stand for their right, NPP and BJP will claim those promises and pledges as freebies. I want to tell you, you see that last 5 years, you had a lot of hopes, aspirations in your heart, in your mind. You really thought that NPP will do something and bring some overall development to the state and will work tirelessly toward the all-round development of the state. But they are deep down plunged and mired in corruption, in scams. I would request the people of Ampati, the 27th of February, when the day comes and when you go to exercise your voting right, when you go and exercise your franchise, voting for Twin Flowers doesn't mean just to uproot the NPP government. Voting for Twin Flowers means to teach them a lesson. And this election is not just an election to vote. This is not just an election to elect. This is an election to punish. To punish the corrupt NPP government. To punish them for playing with your and betraying your trust, hopes and aspirations. To punish them as hard as you can. And teach them a lesson which they will remember for the rest of their life. That they can't take these people and the brothers and sisters of this very soil for granted. You see what happened in Assam. You see what happened in Mukro. Meghalaya shares its border with Assam. In the same way, West Bengal also shares its border with states like Jharkhand, Orissa, Bihar. Will any of the chief minister from these three states have the guts and bravado and courage to do something what the Assam police did in Mukro? They will never have the guts to do this. You know why? Because the name of the chief minister is Mamata Banerjee. And here you have a chief minister who failed to stand for its own people, for the people of its own state. Yesterday I was doing a rally in the chief minister's own constituency. As the sun was setting and we were walking past the main road, the area was totally and completely plunged and mired into darkness. I was asking Dr. Mukul that is this the chief minister's own constituency? Dr. Mukul said yes. I was surprised, taken aback, that a person who fails to bring light and basic civic amenities and infrastructure to his own constituency, how is he supposed to bring development to the state? This is a question you need to ask each one of you. You see, prices are at all-time high. You see one after another anti-people policy of the BJP government. Have you ever seen NPP hit the streets for you? The answer is no. I have a lot of people who understands Bengali. আমি বাংলায় বলবো দু এক কথা বলবো আপনারা এতদিন ধরে আছেন মেঘালয়তে আপনারা বাংলা বোঝেন ডক্টর মুকুল সাংমাও বাংলা অনেকক্ষণ বলেছে আমি দেখছিলাম
কিন্তু আপনারা বলুন, একমাত্র রাজনৈতিক দল যে ভারতবর্ষ জুড়ে ভারতীয় জনতা পার্টির বিরুদ্ধে লড়াই করছে তার নাম তৃণমূল কংগ্রেস। আমরা সবাই তাকিয়েছিলাম 5 বছর মেঘালয়ে কি হয়, আর অনেকে ভরসা করেছিলাম কংগ্রেসের উপর। আমরা যারা এই মঞ্চে বসে আছি সবাই আমাদের রাজনৈতিক জীবনের যাত্রা শুরু করেছি কংগ্রেসের হাত ধরে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ। কিন্তু আপনারা বলুন, 5 বছর আপনাদের ভালোবাসা, আশীর্বাদ, সমর্থনকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে যারা নির্বাচনের সময় ভোট পাখির মতো এখন আপনার কাছে আসছেন, রাজ্যের স্বার্থে তাদের প্রত্যাখ্যান করে আগামী দিন জোড়াফুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে মায়েরা। যদি লক্ষ্মীর ভান্ডার বাংলায় হয়, মেঘালয়তেও হবে। বাংলায় যদি প্রত্যেকটা মহিলা গৃহকর্ত্রীদের হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার বছরে 12,000 আর মাসিক 1,000 টাকা সরাসরি পৌঁছে দেয়, তাহলে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি মেঘালয়তেও আমরা করে দেখাবো। এটা আমাদের কথা, এটা আমাদের কমিটমেন্ট আপনাদের প্রতি। ইউথ এম্পাওয়ারমেন্ট স্কিমে বা ইউথ কার্ডে আমরা প্রত্যেকটা যুবক 18 থেকে 40-এর মধ্যে যারা বেকারত্বের জ্বালায়, যন্ত্রণায়, কষ্টে দিন রাত এক করে কি করে একটা কর্মসংস্থানের নিয়োগপত্র হাতে তুলে পরিবারটাকে বাঁচানো যায়, পরিবারের পাশে দাঁড়ানো যায়, নিজের জীবনের অধিকাংশ অংশ এই সরকারের দিকে তীর্থের কাকের মতো তাকিয়ে কাটিয়ে দিয়েছেন, বেকারত্বের জ্বালায় যন্ত্রণায় আজও আর্তনাদ করছে, তাদেরকে আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি তৃণমূল সরকার প্রতিষ্ঠা হবে। 1 মাসের মধ্যে আপনাদের ডাইরেক্ট ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 1,000 টাকা, বছরে 12,000 টাকা তৃণমূলের সরকার পৌঁছে দেবে। কারোর কাছে আপনাদের হাত পাততে হবে না। আপনারা দেখুন, কোনো নতুন পরিকাঠামো নেই, কোনো ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নেই, মেডিকেল কলেজ নেই, রাস্তা নেই, জল নেই। এমন একজনকে মুখ্যমন্ত্রী করে রেখেছেন রাজ্যে যাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে বিজেপির দিল্লির নেতা এবং গুয়াহাটির নেতাদের কাছে। রাস্তায় গিয়ে খুঁটি পুঁতে একটা 10 ওয়াট বাল্ব লাগানোর ক্ষমতা নেই, রিমোট কন্ট্রোলের মাধ্যমে সরকার চলছে। দিল্লির নেতারা বলে দিচ্ছে, তারপর মেঘালয়ের নেতারা কাজ করছে। বাংলা দিল্লির কাছে যেমন আত্মসমর্পণ করেনি, মেঘালয় ছোট রাজ্য হতে পারে কিন্তু মেঘালয়ের সম্মান রয়েছে। মেঘালয় মেরুদণ্ড বিক্রি করবে না, আত্মসমর্পণ করবে না, মেঘালয় মাথা নত করবে না। বাংলা যদি করে দেখাতে পারে তাহলে মেঘালয়ও করে দেখাবে। If Bengal can do, Meghalaya will follow suit. Meghalaya can do as well. We will not be cowed down by BJP or its allies. I want to reiterate and tell the NPP leaders that 5 years you have been given the mandate, you have got the opportunity to work for the people. Come with your report card when you go and visit different households. Put forth your report card in public domain and tell the people what you have done in the last 5 years. Where have all these funds gone? It is really shameful for a government, and it requires a government to be super incompetent for not being able to implement the schemes and projects which were even announced and started by Dr. Mukul when he was the chief minister. Dr. Mukul Sangma যখন চিফ মিনিস্টার ছিল, তার আমলে তার সরকারের সময় যে কাজগুলো শুরু হয়েছিল সেগুলো শেষ করতে পারেনি। আপনি বলুন, কটা মেডিকেল কলেজ রয়েছে এই রাজ্যে? আমি শুনে অবাক, হতবাক, আশ্চর্য যে পুরো রাজ্যে একটা মেডিকেল কলেজ নেই। বাংলায় 23টা জেলা আছে। কটা মেডিকেল কলেজ আছে জানেন বাংলায়? 23টা। 16টা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ, 7টা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ। আর মেঘালয়ে কটা জেলা আছে? 12টা। তাহলে বাংলায় 23টা জেলার জন্য যদি 23টা মেডিকেল কলেজ থাকে, মেঘালয়ে 12টা জেলার জন্য কটা মেডিকেল কলেজ থাকা উচিত? কটা থাকা উচিত মায়েরা ভাইরা? একটাও নেই।
If there are 12 districts in Meghalaya, there should be at least 12 medical colleges. If Bengal has 23 districts and has 23 medical colleges, 7 of them are private and 16 of them are run by the government of West Bengal. So if a state government in Bengal can have 23 medical colleges in the last 5-7 years, why can't a government with a double engine model, as they boastfully brag and flaunt, can't deliver on its poll promises? Can't start a single medical college? Can't start an engineering college? Even I'm surprised to know that in Ampati, there are no teachers in the school, there are no doctors in the health centers, and the NPP-led MDA government, they in fact inaugurated the polytechnic, but it didn't see the light of the day. Shillong Medical College is only existing in papers. Tura Medical College they announced, but is in complete doldrums. I want to ask you all that will you vote for development or will you vote for empty promises? This is a decision you all have to take. You have to take a decision that on 27th of February, when you go with your near and dear ones, your family members to the nearest polling station to exercise your voting right, will you vote for brighter future of the next generation for your kids, for your near and dear ones, or will you vote for a government that is mired and plunged in corruption and scams? You have to take a decision, and this decision will decide the future of Meghalaya in the next few years. Meghalaya has to show the world, especially the country, what it is capable of. Meghalaya will not bow down and will be remote controlled by people sitting in Delhi and Guwahati. Do you want a government which will dance to the tunes of the masters sitting in Delhi? Or do you want a government who has a chief minister who will fight for the right of the people? Do you want a true leader, or do you want a coward or a puppet who will be remote controlled by ministers sitting in Delhi? This is a question you need to ask yourself. And Trinamool will not betray with your trust, love and affection and faith. The kind of love, affection, kindness and affection you have showered on us in today's rally, I will remember this for the rest of my life. And Ampati forever will hold a very special place in my heart. I have my sister Miyani D. Shira, who is contesting as the Trinamool candidate from Ampati constituency. You have to vote for Miyani and you have to vote for twin flowers. You see, like this twin flowers has bloomed, you have to ensure that development starts and kick-starts as early as possible in the state. Otherwise, we will be answerable to our next generation. We will be responsible for this destruction. We will be responsible for this catastrophe in Meghalaya. We will be responsible for the scams that NPP government is indulging in day after day. So you have to ask yourself before you go and exercise your voting right, that do I want a government who will stand for my right, for my respect, for my culture, for this soil, or do I want a government who will only make money and play puppetry to the masters sitting in Delhi and Guwahati? Ask yourself, are you doing even 1% of what you think should be done? You will get the answer yourself. And you will not get this opportunity in the next 5 years. The opportunity that you are getting on the 27th of February. Like I said, this is not just a vote to elect. This is a vote to reject. This is a vote to protest. This is a vote to punish. To punish the culprits, to take each and every perpetrator to the book, and those who have played with Meghalaya's people's love, support, faith, and have sold their spine to the people sitting in Delhi and other parts of the country. Trinamool Congress, voting for Trinamool Congress means voting for Meghalaya's pride. Voting for Meghalaya's identity. Meghalaya is a small state.
But like they say, that sun rises in the east. So Meghalaya is also in the east like Bengal. If you see India's map, this time after 2023 assembly elections in Meghalaya and next Lok Sabha, sun has to rise in the east, that is in Bengal and Meghalaya. And they have to show their mettle and might to the world. বাংলায় যেমন বলে যে সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, ভারতবর্ষের ম্যাপ যদি আপনি দেখেন, মানচিত্র যদি আপনি দেখেন, তাহলে সূর্য পূর্ব দিকে উঠলে ভারতবর্ষের পূর্বে অবস্থান রয়েছে বাংলার এবং মেঘালয়ার। সুতরাং মেঘালয় যদি বাংলা যদি পারে, মেঘালয়াও পারবে। বাংলা করে দেখিয়েছে, মেঘালয়াও করে দেখাবে। আমি আপনাদের কথা দিয়ে যাচ্ছি, আপনাদের ভরসা, ভালোবাসা, আশীর্বাদ, দোয়া, স্নেহ, সমর্থনের যে পাথেয়, যে ভালোবাসায় আপনারা আজকে আমাদের সমৃদ্ধ এবং আবদ্ধ করেছেন, আমরা উন্নয়নের মাধ্যমে আগামী দিনের জবাব দেব এবং কাজের মাধ্যমে জবাব দেব। মা মাটি মানুষের মেঘালয় তৃণমূলের সরকার প্রতিষ্ঠা হবে, উন্নয়নের বিজয় রথের চালকের আসনে আমপাতি থাকবে। এই কথা আমি আপনাদের সকলকে দিয়ে যাচ্ছি এবং যেটা আমরা বলেছি আমরা করে দেখিয়েছি। তৃণমূল আর অন্য রাজনৈতিক দলে এটাই পার্থক্য। অন্যরা যা বলে ভোটের পর টাটা বাই বাই কেটে পড়ে, আর আমরা যখন মানুষের কাছে কোনো প্রতিশ্রুতি দিই, আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ সেই প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে পালন করতে। আমরা যখন বলেছি আমরা করব, আমরা 1 মাসের মধ্যে করে দেখাবো। 12টা মেডিকেল কলেজ যখন বলছি মেঘালয়ে হওয়া উচিত, তখন আমরা প্রাণপণ চেষ্টা করবো আগামী 5 বছরে যাতে আমরা করে দেখাতে পারি। বাংলায় যদি নতুন মেডিকেল কলেজ হয়, নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ হয়, রাস্তাঘাট হয়, কালকেও আমাদের বাজেটে আমরা বলেছি 10,000 কিলোমিটার আমরা গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করব। এখানের এত বেহাল অবস্থা, অর্থনৈতিকভাবে রাজ্যটাকে রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছে। হাজার হাজার কোটি টাকা আত্মসাৎ করে মানুষের টাকা নিজের পকেট ভরে রাজ্যের মানুষকে নিপীড়িত, বঞ্চিত, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, শোষিত করে রেখেছে। এর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আর আমরা তো বলেছি যে যেখানে ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার রয়েছে, তৃণমূল কংগ্রেস বুক ঠুকে সেখানে যাবে। তাদের চক্রান্তের চক্রব্যূহ চূর্ণ বিচূর্ণ করে জোড়া ফুলের প্রতীক চিহ্ন আর তৃণমূল কংগ্রেসের সাহস মানুষের সমর্থনকে পাথেয় করে আমরা এই লড়াই লড়ব। তাদের ক্ষমতা থাকলে আমাদের আটকে দেখাবে। আমরা শরীরের শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত আপনাদের সাথে আছি। We will fight till the last drop of our blood. But you all have to make a promise that next 27th of February, that is 11 days from now, when you go out and vote, you have to vote for Meghalaya's development. You have to think about your own family. You have to think about your own people. You have to think about your near and dear ones. You have to think about your friends. You have to think about your own community, your vicinity, where you are staying. If there are no roads, if there are no infrastructure, if there are no civic basic amenities, if there are no healthcare, if there is no education system, there should be no NPP in the state when the result comes out on the 2nd of March. This is a commitment you have to make to yourself. আগামী 27 ফেব্রুয়ারি আপনারা যখন ভোট দেবেন, মাথা উঁচু করে ভোট দেবেন। আপনারা ভোট দেবেন মানুষের স্বার্থে। যারা অর্থনীতি থেকে শুরু করে, পরিকাঠামো থেকে শুরু করে, রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, আইন শৃঙ্খলাকে রসাতলে পাঠিয়েছে, তাদের রসাতলে আগামী 27 তারিখ পাঠাতে হবে। This is your time. So voting for Miani means voting for Meghalaya. And I promise you that Ampati will remain in the forefront of this developmental model of Trinamool Congress. What Trinamool Congress has committed, Trinamool Congress has delivered. Please vote for Miani, vote for Twin Towers, and uproot the inept, corrupt, inefficient, incompetent NPP and MDA government out of power. It's just a matter of time. So vote for louder. You have to show the people sitting in Delhi. There are some leaders of Delhi coming tomorrow in Meghalaya, I heard. So you have to show them that what people of Meghalaya and this state is capable of. Vote for louder. Vote for, raise your voice louder. Vote for
Vote for. Vote for. Vote for. Vote for. Vote for. With both your hands. Vote for. Raise both your hands. Vote for. Vote for.